student, good morning. We are studying Gynandromorphus. Organisms such as a fruit fly, moths, bees, etc. A typical chromosomal behavior is observed, which result in some sexual mosaics called gynandromorphous. In gynandromorphous, one word is that is gynanders. Then what is meant by mosaic form? One part of body shows female characters and another part express male characters. So here mixing of two characteristics are taken place. Male and female parts are clearly demarked as per their sexual dimorphistic characteristic. But in some organisms there is no distinguished characteristic in between male or female. That is fruit fly, moth or some bees showing the mixing characteristic of male or female. That process or that sexual mosaic form is called as the gynandromorphous. Here it is clear that what is meant by the gynandromorphous, and such a gynandromorphous derived from Greek word that is Gynandromorphus. In Gynandromorphus there are three words which are communicate with each other and forms this Gynandromorphus. So Gynandromorphus means gyn plus ender plus morphe. See here, gyn means woman, ender means man, and morphe means forms. We know that in the structure of flower there are two gametic structure. One is the gynoecium and second is the endoecium. So here also gyne means woman and ender means man and morphous or morphe means forms. So gynander means there is a mixing characteristic of woman and man. And gynander rarely occur in nature. Mostly it is occur in sterile animals. They cannot perform pure characteristic of fertility. So Gynandromorphus, who observed first? There is a one big question. So Gynandromorphus was discovered by the Stuart One, Morgan and Bridge in Drosophila. Remember that these are the scientists who discovered first Gynandromorphus, Stuart One and Morgan and Bridge. They were observed such a type of characteristic in Drosophila. Similar to that of animal, another one is animal, that is the silk moth. In silk moth, Goldsmith and Katsuki were observed first time Gynandromorphus in silk moth. Some points are there in Gynandromorphus. In moth, male usually have large beautifully colored wings and female have small stump of wing. This is the general structure of moth. Male is a very attractive. So in moth also they are beautiful colored wings. They have beautiful colored wings, but such a beautiful colored wings does not present in female. They are stumped structure showing in wings. But in gynander, in moth shows the wings pattern of male on one side
and female lie on the other side. That is, there is a mixture of both characteristic of male or female. That structure we are called as the gynander. Then next topic we will discuss here, types of Gynandromorphus. What are the types? That are classified into 3 types on the basis of sex tissues. That is, formation of tissues. Which type of tissues are formed on which side? That are categorized as follows. First one is that bilateral Gynandromorphus. Second one, antero-posterior Gynandromorphus. And third one, sex-piebald Gynandromorphus. Here, piebald means spotted structure. So, we are discussing here first bilateral Gynandromorphus. Then what is meant by bilateral Gynandromorphus? In bilateral Gynandromorphus, one half of the body, either right or left, shows characteristic of male and other half part with the female characteristic. Are you getting me? Remember that in bilateral Gynandromorphus, one half of the body, either right or left, shows characteristic of male and other half with the female characteristic. म्हणजे मित्रांनो, इथे लक्षात घ्या, गायनेंड्रोमॉर्फसमध्ये 3 प्रकारचे प्रकार पडतात की ज्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा टिश्यू हा त्यांच्या बॉडीमध्ये तयार होतोय. मुळातच तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की गायनेंड्रोमॉर्फस म्हणजे काय. त्याच्यात 3 शब्दांचा समावेश होतो. एक म्हणजे गायन, दुसरं म्हणजे अँड्र आणि तिसरं म्हणजे मॉर्फी. गायने मीन्स वुमन, अँडर मीन्स मॅन आणि मॉर्फ म्हणजे त्याच्या बॉडीचं स्ट्रक्चर किंवा त्याच्या बॉडीचं फॉर्म. मग हे असे स्ट्रक्चर फॉर्म होत असताना कोणत्या प्रकारचे हे गायनेंड्रोमॉर्फस तयार होत असतील हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो आपल्यासमोर. तर हे जे प्रकार पडतात त्याचे हे जे क्लासिफिकेशन त्यांचं होतं तर त्याच्यामध्ये हे सेक्स टिश्यू कुठे तयार होतात, मेल कॅरेक्टरिस्टिक कोणत्या भागाला तयार होतात, फिमेलचे कॅरेक्टरिस्टिक कोणत्या भागाला तयार होतात, या गोष्टींचा विचार करून हे 3 गायनेंड्रोमॉर्फसचे प्रकार इथं आपण स्टडी करणार आहोत. तर त्यापैकी प्रथम आपण बघतोय बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फस. तर बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फस म्हणजे काय, तर आपल्याला लॅटरल तर हा शब्द माहितीच आहे. बाय म्हणजे दोन्ही साईडला, लॅटरलच्या दोन्ही बाजूला, म्हणजे अर्धा भाग मेलचे कॅरेक्टरिस्टिक असतील तर अर्धा भाग फिमेलचे कॅरेक्टरिस्टिक असतील. मग ते उजव्या किंवा डाव्या बाजूला अशा कोणत्याही पद्धतीने ते अरेंज होऊ शकतात. राईट साईडला तर फिमेल असेल तर लेफ्टला मेल असेल, जर राईटला फिमेल असेल तर लेफ्टला मेल असेल किंवा वाईस वर्सा. या कोणत्याही पद्धतीनं हा बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फस हा तयार होतो. तर इथं ड्रॉसोफिला हे त्याच्यातलं सर्वात उत्तम उदाहरण आपल्याला सांगता येईल. तर या ड्रॉसोफिलामध्ये काय काय स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं, तर फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यातलं आहे बायलॅटरल इंटरसेक्सेस विथ मेल. त्यापैकी कलर पॅटर्न, बॉडी शेप अँड सेक्स कोम हे एका पार्टला आपल्याला बघायला मिळतील. म्हणजे
मेलच्या बॉडीचा कलर, बॉडीचा शेप आणि तिसरं कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे त्याचं सेक्स कोम. आता सेक्स कोम म्हणजे तरी काय, तर फर्स्ट लेग्सवरती खूप सारे मोर ब्रिस्टल्स आपल्याला बघायला मिळतं. त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं सेक्स कोम. असे हे 3 कॅरेक्टरिस्टिक एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतील, वेदर इट इज अ राईट ऑर लेफ्ट. दुसरा पॉईंट असा, त्याच्याबरोबर उलट्या बाजूला त्याच्या अनदर हाफ पार्टला फिमेलचे कॅरेक्टरिस्टिक दिसतील. तिसऱ्या भागाचा विचार केला गेला तर बोथ मेल अँड फिमेल गोनेट्स और जेनेटेलिया आर प्रेझेंट. मेल आणि फिमेल दोघांचे गोनेट्स आपल्याला याच्यामध्ये तयार झालेले बघायला मिळतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामध्ये एक शार्प बॉर्डर लाईन आपल्याला मेल आणि फिमेलच्या पार्टमध्ये बघायला मिळते. आणि म्हणूनच या गोष्टीकरिता याला बायलॅटरल गायनॅन्ड्रोमॉर्फस असं म्हणण्यात आले. आणि इन्सेक्ट्समध्ये मोस्टली अशा प्रकारचं गायनॅन्ड्रोमॉर्फस आपल्याला पाहायला मिळतं. Insect gynandr, due to the genotype it contains, that is AAXX for female, AAX0 for male. ह्या प्रकारचं जिनोटाईप जर असेल त्याच्यामध्ये, तर या प्रकारचं बायलॅटरल गायनॅन्ड्रोमॉर्फस या इन्सेक्ट्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला जिनोटाईप काय सांगितलं आहे, AAXX for female, AAX0 for male. हे झालं बायलॅटरल गायनॅन्ड्रोमॉर्फसच्या बाबतीत. त्याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट इथं आपण बघतोय, दॅट इज एंटेरियो पोस्टेरियर गायनॅन्ड्रोमॉर्फस. मित्रांनो, इथे लक्षात घ्या, या प्रकारामध्ये टायटलमध्येच त्याचं टाईप लक्षात येतं. एंटेरो पोस्टेरियर मीन्स एंटेरियर पार्ट शोज मेल और फिमेल अँड पोस्टेरियर व्हायस वर्सा. सो सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, ती म्हणजे एंटेरो पोस्टेरियर टाईप ऑफ गायनॅन्ड्रोमॉर्फस जे आहे हा लेस कॉमन आहे ॲज अ कम्पॅरेटिव्ह टू बायलॅटरल गायनर. Anterior part shows the characteristic of male or female sex and posterior part shows characteristic of opposite sex. Suppose anterior part of that animal showing a male characteristic similar to that of posterior part showing the female characteristic or vice versa. Individual with the male head and female abdomen. लक्षात येतं मित्रांनो, याच्यामध्ये काय, समजा मेलचं जर डोकं असेल तर ॲबडोमेन कोणाचे असणार आहे, फिमेलचे असेल. अथवा फिमेलचं डोकं असेल तर मेलचे ॲबडोमेन असेल. या पद्धतीचं प्रोडक्शन या एंटेरो पोस्टेरियर गायनॅन्ड्रोमॉर्फसमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आणि त्यापैकी बेस्ट काही एक्झाम्पल आपल्याला इथं सांगता येतील, दॅट इज बीटल लॅकॅनस सर्वस, हे बीटल आहे. आणि दुसरं म्हणजे पॅरासायटिक वास्प आहे हॅब्रोब्रॅकॉन. हे वास्प या दोघांमध्ये एंटेरो पोस्टेरियर गायनॅन्ड्रोमॉर्फस आपल्याला ऑब्झर्व करता येईल किंवा दिसेल. याच्यानंतर आपण डिस्कस करतोय थर्ड पॉईंट, दॅट इज सेक्स पायबाल्ड. Then what is meant by sex piebald? Whether it is less or more rare or it is a frequently developed? No. Remember that sex piebald
is very rare. Body of male and female may not be showing arrangement of part like those of bilateral or anterior-posterior gynander. But body consists of female tissues have a spot or patches of male tissues scattered irregularly or vice versa. मित्रांनो, इथे लक्षात ठेवा, सेक्स पायबाळ नावाचं गायनेंड्रोमॉर्फस हे खूप रेअर आपल्याला बघायला मिळतं. बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फसचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळेल, त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाण एंटेरोपोस्टेरियर गायनेंड्रोमॉर्फसचं बघायला मिळेल. पण त्याच्या खालोखाल नंबर लागतो तो म्हणजे सेक्स पायबाळचं, आणि ही जी नंबरिंग अगदी रेअर आपल्याला सांगता येईल. ते याच्यामध्ये कसं स्ट्रक्चर असेल तर बायलॅटरलमध्ये आपण सांगितलं की अर्धा भाग पूर्ण मेलचा असेल लेफ्ट, तर राईट असेल फिमेलचा. एंटेरोपोस्टरमध्ये सांगितलं आपण पुढचा भाग हेड रिजन जर मेलचा असेल तर ॲबडोमेन रिजन हा फिमेलचा असेल किंवा वाईस वर्सा. पण ह्या प्रकारामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळत नाही. काय होतं तर फिमेलचे टिश्यू पूर्ण बॉडी ओव्हर कवर करतात, तर त्याच्यावरती मेलचे काही टिश्यूचे पॅचेस त्याच्यावरती स्कॅटर झालेले आपल्याला बघायला मिळतं. किंवा त्याच्या उलट पूर्ण मेलची बॉडी कवर असेल आणि त्याच्यावरती फिमेलच्या काही टिश्यूंचे पॅचेस आपल्याला त्याच्यावरती बघायला मिळेल. म्हणजे याच्यामध्ये रँडम स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं की फिक्स असं पार्टिशन आपण त्याच्यामध्ये दाखवू शकत नाही. स्कॅटरिंग दोघांचे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला त्या स्पेसिसमध्ये बघायला मिळतं. त्या प्रकारच्या गायनेंड्रोमॉर्फसला म्हणायचं आहे सेक्स पायबाळ गायनेंड्रोमॉर्फस. आणि तो भाग जो आहे की जिथं गायनेंडर हा क्रिएट झाला आहे किंवा फॉर्म झाला आहे, तो रिजन अगदी डिफिकल्ट आहे की तो डिटेक्ट करायचं की कोणत्या भागामध्ये या प्रकारचं सेक्स पायबाल्ट क्रिएट झालेला आहे. सो लक्षात ठेवा की हे 3 प्रकारे आपल्याला गायनेंड्रोमॉर्फस बघायला मिळतं. आता हे गायनेंड्रोमॉर्फस तयार होत असताना हे कशामुळे तयार होतं आहे हाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्याची काय कारणं असू शकतात की कोणत्या कारणास्तव या प्रकारचे गायनेंड्रोमॉर्फस क्रिएट होतात, मग तो सेक्स कोणता, मेल का फिमेल का त्याचे इंटरसेक्स आहे, हाही प्रश्न तितकेच महत्त्वाचा उपस्थित होतो मित्रांनो. सो त्याच्या पुढचा भाग आपल्याला गृहीत धरावा लागेल किंवा आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. दॅट इज दी कॉजेस ऑफ गायनेंडर formation or causes of formation of gynander. What are the causes are there? So following are the methods by which the gynanders arises. First one is that elimination of X chromosome. Because of that reason, because of that purpose, Gynandromorphs form. In first step, that is in elimination of X chromosome, first point is that bilateral gynander have been explained on the basis of an irregularity in mitosis at first cleavage of the zygote. ज्यावेळेला अशा प्रकारचं गायनेंडर तयार होतं, बायलॅटरल गायनेंडरच्या बाबतीत जर आपण विचार करायचं झालं तर मायटोसिस प्रोसेस होत असताना ज्यावेळेला फर्स्ट क्लिवेज स्टेज ऑफ झायगॉट असते त्यावेळेला हे बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फस क्रिएट होतं. ड्रासोफिलामध्ये हा प्रकार आपल्याला जास्त प्रमाणामध्ये बघायला मिळतो. ड्रासोफिलामध्ये
हे जे गायनेंडर स्टार्ट होतं त्यांची लाईफ जगायला ते म्हणजे फिमेलपासून. लक्षात ठेवा, या सेंटेन्सच्या बाबतीत सतत MCQ क्वेश्चन विचारला जातो. इन ड्रॉसोफिला युजली गायनेंडर बिगिन्स देअर लाईफ ॲज अ फिमेल. ज्यावेळेला ह्यांचं गायनेंडर तयार होतं बाय मिस्टेक, त्यावेळेला त्यांची लाईफ ते स्टार्ट करतात ॲज अ फिमेल. आणि त्यांच्यात असणारा क्रोमोझोम कोणता असेल तर विथ द नॉर्मल पेअर ऑफ X क्रोमोझोम. सो वी नो दॅट female having a 2X chromosome, because of that we are label her it is a female. However, in first cleavage of mitotic division on of X chromosome lag behind in the center and does not arrive at the pole, so that it is not included in the reconstructed nucleus of the blastomere. ज्यावेळेला मॅट्रोटिक डिव्हिजन केलं जातं, एका सेलपासून 2 सेल, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 16, 16चे 32 अशा पद्धतीनं हे सेगमेंटेशन पडत राहतं आणि क्लिवेज हा कंप्लीट करतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन ब्लास्टोमियरमध्ये होतं, म्हणजेच ब्लास्टुलामध्ये त्याची प्रिपरेशन होते. त्यावेळेला ज्यावेळेला हे ब्रेकडाऊन होतं त्यावेळेला एक X क्रोमोझोम जो आहे तो मधल्यामध्ये सेंटरमध्ये अडकून राहतो. तो पोलच्या साईडला ॲनाफेजिक कंडिशन असेल किंवा टिलोफेजिक कंडिशनला पुन्हा पोलकडे ते येत नाही, तर मधल्यामध्येच तो एक X क्रोमोझोम तिथेच राहतो आणि विदाऊट एक X क्रोमोझोम हे न्यूक्लियसचं कन्स्ट्रक्शन 2 ब्लास्टोमियरमध्ये केलं जातं. एका ब्लास्टोमियरमध्ये 2 X क्रोमोझोम्स असतील, तर दुसऱ्या ब्लास्टोमियरमध्ये फक्त एकच X क्रोमोझोम असणार आहे. तर या गोष्टीमुळे ज्यावेळेला तो 2 सेल स्टेजमध्ये येतो, 1 ब्लास्टोमियरमध्ये फक्त X क्रोमोझोम आढळतं, तर दुसऱ्या ब्लास्टोमियरमध्ये 2X क्रोमोझोम सिंथेसाइज केलं जातं. या प्रकारच्या मोझॅक पॅटर्नलाच आपण म्हणतो गायनेंड्रोमॉर्फस. आणि हे इस्टॅब्लिश होतं कुठं तर ॲट द फर्स्ट क्लिवेज ओनली. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, हा गायनेंड्रोमॉर्फस कधी क्रिएट होतो, कधी इस्टॅब्लिश होतो हा पॅटर्न, तर लक्षात ठेवायचं आहे की फर्स्ट क्लिवेजलाच ही गायनेंड्रोमॉर्फस क्रिएट केली जाईल. देन ब्लास्टोमियर्स विथ 1 X chromosome, that is called as X0, which develops into male tissue, while other blastomere containing 2X chromosome and forms female tissue. बघा इथे मित्रांनो, मी खाली एक डायग्रॅम काढलेली आहे. त्या डायग्रामला नाव दिलेलं आहे मी ओरिजिन ऑफ बायलॅटरल गायनेंड्रोमॉर्फस इन ड्रॉसोफिला. प्रथम पहिली जी डायग्रॅम आहे ती आहे सेल डिव्हिजनची. इथं दाखवलं ॲनाफेजिक स्टेजला असणारी ही स्टेज आहे. दोन ऑपोजिट एंडला असणाऱ्या पोलकडे बाकीचे X क्रोमोझोम ओढले गेलेले आपल्याला दिसत आहेत, पण एक X क्रोमोझोम मात्र मध्ये सेंटरला तसाच राहून जातोय. पुढे जाऊन फर्स्ट क्लिवेजची डेव्हलपमेंट होते. 2 ब्लास्टोमियर एका झायगोट सेलचे 2 सेलमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. आता त्या 2 सेलपैकी त्याला आपण म्हणतो
2 ब्लास्टोमियर. त्यापैकी अर्धा भाग हा जो आहे तो डबल एक्स क्रोमोझोमने कवर करतोय, तर दुसऱ्या ब्लास्टोमियरमध्ये फक्त एकच एक्स क्रोमोझोम आहे आणि हा एक्स क्रोमोझोम मध्येच त्या इक्वेटर प्लेटला तसंच लॅगिंग राहिलेला आपल्याला बघायला दिसतोय. तिसऱ्या डायग्राममध्ये बघा, पुन्हा त्यांचं मायटोटिक डिव्हिजन होतं. एका सेलचे दोनमध्ये कन्वर्जन झालेले दिसतात. एक्सचं एक्समध्येच डबल एक्समध्ये डिवायडेशन आपल्याला बघायला मिळतं. पुन्हा अगेन डिव्हिजन केलं जातं. या दोनाचे पुन्हा 4मध्ये रूपांतर केलं जाईल. सेम इकडेही तसंच. तर फायनली याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की अर्धे कॅरेक्टरिस्टिक हे मेलचे दिसतात आणि अर्धे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते फिमेलचे आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळतील. हा झाला एक पहिला प्रकार किंवा पहिलं कारण की जे एक एक्स क्रोमोझोम मिसिंग होतोय आणि त्या मिसिंगमुळे विदाऊट दुसऱ्या 6 कॅरेक्टर्सशिवाय डेव्हलपमेंट केली जाते आणि त्याचं कन्वर्जन या पद्धतीने या गायनॅन्ड्रोमध्ये आपल्याला केलेलं बघायला मिळतं. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ cause of formation of gynander. Second, fertilization of binucleated egg. Fertilization of binucleated egg is also the cause of gynander. Sometimes during oogenesis, the nucleus of the polar body is retained within the egg cytoplasm, thus forming a binucleated egg. Then such an egg, when fertilized by 2 sperms separately, one contains X chromosomes and other with the Y chromosome, it gives rise to female XX and male XY tissue respectively. We studied after that in diagram. That structure we observe in figure number 1. So in figure A, such an egg when fertilized by 2 sperm separately, one sperm contain X chromosome and other contain Y chromosome, which give rise to female XX and male XY tissue respectively. It is also possible that only one nucleus of a binucleated egg is fertilized by a sperm containing X chromosome. This will develop into female body, while second nucleus, which is not developed, not fertilized, will give rise to a male tissue that is shown in figure number B. So, number of sperm depends on fertilization that leads into the gynander also. Here 2 possibilities are there. Binucleated egg fertilized by 2 sperm, binucleated sperm fertilized by only 1 sperm which contains only X chromosome. So such a type of formation leads into the
Gynandromorphus. In moth, the gynander start their life as a male zygote. Listen carefully, students. This is also the question of MCQ. Always such a type of questions are created in question paper. So the statement is very important for us. In moth, the gynander start their life as male zygote, and that male having the genotype ZZ. Gynander and intersexes are both sex mosaics, but they differ in their genotype in that the former have two kinds of body cell, that is XX and XY, while in later they are genetically similar AAAXX. So, like intersexes, gynander are also sterile. Intersex are also sterile and gynander also sterile because they having the genotype AAAXX. So, that are the two causes which create or which forms the Gynandromorphus. Student, see here, this is the diagram of origin of Gynandromorphus in Drosophila. These are the two processes. This one is the figure A, which showing the fertilization of binucleated egg by two separate sperm. And another figure B showing fertilization of a binucleated egg by only one sperm that contain the X chromosome. After formation of the oocyte, there is a synthesis of polar body, and that oocytes divides into two binucleated eggs. Such a binucleated eggs are fertilized by these two sperms, one carrying the X, another one also carrying the Y. So XX creates the female and XY creates the male. But here in B structure, binucleated having a 2X chromosome, one nucleus contain X, another also contain the X, but such a binucleated eggs when fertilized with the only one sperm carrying only the X chromosome. In binucleated egg, one egg fertilized by one sperm, which forms XX blastomere, which develops into female characteristic, and another half part there is no any another sperm. Without sperm, that nucleus get fertilized and convert only one X chromosome. There is no any sperm with any chromosome, so only it's showing the X0 type. That is X0 is converted into male and XX is converted into female. So such a type of Gynandromorphus is present in some insects, some moths, some beetles are the best example of Gynandromorphus. After that, we are ready for examination. So you read carefully, study hard, and then solve the
questions on this chapter. Thank you.